charana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati santa deva manusanam buddho bhagavati sadhu sadhu sadhu. Now we are going to move into Lord Buddha, his teaching and his disciples. Please follow the venerable monks. और बुद्ध धर्म संघ नमस्कार करना महासंघ संघ एकत्र और साधु ज्ञान में तीसरे साधु 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. May the Holy Triple Gem bless you and protect you. Devananda, Devananda, Vassana. Please be seated. और साधु ज्ञान अति गौरवनीय महासंघरत्न अवसराय अयन Vassana कालो Namaskare. Most venerable monks, dear devotees and Dhamma friends, this is Lankara Buddhist Temple rain retreat season. 6:30 in the evening, we offered candles, flowers, pure water, and medicine under our sacred Bodhi tree. And after the Bodhi Puja, the monks and our dear devotees down parents all together offered beautiful flowers, candles, pure water and medicine, our 28 Lord Buddha's 9 qualities. And on this beautiful evening, we are gathered at Lankara Buddhist Temple in this full shrine room, and we are going to start our Buddha Vandana, offering loving kindness blessing, loving kindness meditation, and Dhamma sermon. End of the Dhamma sermon,
You are going to offer 5 kinds of fruits and other things, all the Hindu gods, all the deities. Before we are going to start our blessing ceremony puja, today I am going to invite our most honorable Bhante Nagatero. Bhante will conduct 5 precepts on seal. Please bring your palms together and keep your palms very close to your heart with a good thought. And kindly please recite Namo Tassa 3 times. Repeat after Bhante. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, Adinādana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, Āmesu Miccācāra Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, Musāvādā Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, Suramere Majjapamādattāna Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. This is sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Ada සම්බුද්ධ පූජාවේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන්නේ නන්දනී ලියනගේ ගෞරව මහත්මිය, ජනක මහත්මයා, අමිතනෝනා, ගයත්‍රා, දිනේෂ් සිල්වා, සනීල, යමුනා ගුණසේකර, නිලන්ත, දුමිඳු වික්‍රමසේන, දයන්ත වික්‍රමසේන සහ අජිත් අනෝමා තුඩුගල මේ පවුලේ ඇත්තන් විසින් බලාපොරොත්තු වශයෙන් තබාගෙන තිබෙන්නේ නන්දනී නෝනාත්මීගේ සහ අමිතනෝනාගේ ආදරණීය සෝහිරිය වන සහ චතුරංග ලක්නාත් මලික් පුතුරුවන්ගේ ආදරණීය මවවන අපි හැමදාම දන්නා හඳුනන අදින මාස 6ක් වෙනවා මේ පරලෝක ගිහිල්ලා ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ අපවත් වදාළ සුමන්දිස හාමුදුරුවෝ කාලේ මේ විහාරස්ථානයේ දාම්පත් පූජා කරපු හැම හාමුදුරුවෝ මේ පළාතේ හැම හාමුදුරුවෝ විහාරස්ථානයකටම මෑණි කෙනෙක් සහෝදරි කෙනෙක් වගේ කටයුතු සිදු කරපු හදිස්සියේ මේ පරලෝකීය ආදරණීය අම්මා චන්දානි තුමුතුමත්නියට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න
ඒ වගේම දරුවන්ගේ ආදරණීය පියා රෝහණ වික්‍රමතුංග ආදරණීය පියාණන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න මේ පින්කම සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම සේනි and රෑන් පුතාට උපන්දිනයට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මලිත් සා ඉරිකා බලාපොරොත්තු වන සිටින දරුවට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීම මේ කියන කරුණු කාරණා පෙරදරි කරගෙන මේ පින්කම අද දායකත්වයෙන් කටයුතු සිදු කරනවා. ඒ වගේම නිලන්ත හා යමුනා ගුණසේකර දිනුක සහ සසික පුතුණු දෙදෙනාගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුලට අනාගත සුභ සිද්ධිය සඳහා යමුනා මහත්මියගේ ආදර මෑණියන්ට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම කියන කරුණු පෙරදරි කරගෙන මේ පින්කම සිදු කරනවා. ඒ වගේම දුමිදු සහ දයන්ති වික්‍රමසේන මහත්මිය විසින් දුමිදු මහතාගේ පියාණන්ට නිරෝගී සුවය පතා සහ දයන්තිගේ දෙමෝපියන් නිවනට සහ දුමිදුගේ මෑණියන්ට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම සහ දෙදෙනාගේ රැකී ආරක්ෂාදිය වැඩි දියුණු වෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනාවත් මේ පින්කමට එකතු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ දිනේෂ් මහත්මයා සදිසි සිල්වා නෝන මහත්මිය බලාපොරොත්තු වෙනවා දිනේෂ් මහත්මයාගේ පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම සහ මෑණියන් වහන්සේට නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම. සදිසිගේ දෙමෝපියන් හට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ඒ වගේම එකම පුතුවන්න සලින සිල්වාගේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වීමට සහ අනාගත සුභ සිද්ධිය පිණිස ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන අතර දිනේෂ් මහත්මයාගේ සම්මානගේ රැකී ආරක්ෂා කටයුතු වැඩි දියුණු වෙන කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් තමයි අද මේ හැමදෙනා මේ සම්බුද්ධ පූජාවේ පින්කම සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලටගේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා සියල්ලම සාර්ථක කරගෙන වාසනාවන්ත උතුම් පින්කමක් මේ පින්කම හැමදෙනාටම ආශිර්වාද පිණිස මේ පින්කම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා සාදු කියලා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන්න මියගිය අපේ තන්දාන නෝන අපවත් වේවාදාල සුමදිස නායක හාමුදුරුවෝ එදා සිට මියගිය සියලුම සදහවත් දායක පිටුතුන් අද පින්කමේ දායකත්වයෙන් ඔබ හැමදෙනාම මේ පාලෝකයේ සියලුම ඥාතීන්ට මේ උතුම් කුසල ධර්මයන් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපි අද විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් තියෙන නිසා ඒකට කාලය අවශ්‍ය නිසා අපේ නන්දෙන්වලට අපේ හඳුරන්ගේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා කියලා බොහොම ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා සම්බුද්ධ පූජාව අපි ටිකට කියන්නේ නැතුව අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ලස්සන ගාත කියලා අපේ හාමුදුරුවෝ වහන්සේට ආරාධනා කරනවා සිය ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්න කියලා කවුරුත් සාදු කියන්නේ. Now we are going to offer beautiful flowers, candles, pure water and all the medicine and other things, our 9 Guru Buddhas, 9 qualities. Please bring your palms together and say sadhu 3 times and please follow the Vassana. Okay? Everyone Vassana kiya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa
Adivasetuno Bhante Tvaniyam Parikampitam Anukampam Upadaya Patiganhatu Adivasetuno Bhante Girana Panchayam Anukampam Upadaya Patiganhatu Adivasetuno Bhante Besanjam Pari Anukampam Upadaya Patiganhatu Vandani Cheti Yan Sambam Sandhatani Supam Sarikadatu Mahabodhim Buddharupam Sakam Yansamule Nisinno Sambari Nijam Pato Sambang Yutan Santa Vande Tang Bodhi Ime Ete Mahabodhi Loka Natena Puji Aham Pite Naman Sami Bodhi Raja Jayo Munindansa Subodhi Mule Aosi Maharan Parajayoi Udgosayon Deva Dhanapasanna Etena Sanchena Jayan Sumayang Jayo Munindansa Subodhi Mule Avosi Maharansa Udgosayon Deva Dhanapasanna Etena Sanchena Jayan Sukuyang Imina Punya Kamme Satang Samaganu Hotu Yadanimbana Pantiya Sadhu Sadhu Sadhu. Now we are going to spread loving kindness toward our and your loving parents. Please recite these Bhante songs with the venerable monks. Dasamase urekanwa ose sirundikar ayudhigan vansasatang matu padam namah
Bhante Sumantisanagit and all the teachers around the world. At the same time, my dear Bhante, kindly respectfully, please remember all the good qualities from your teachers and please sharing loving kindness to them. Once we recite this part, please ask. Okasadvarante Katham Sambham Kamatami Bhante Okasa Kamami Bhante. Now, Bhante Sumantisanaya Chaos, the very happy and peaceful circle of samsara, finally, Bhante, you attain supreme blissful of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. And now, finally, we should pray. I'm going to invite our Dhamma right now, also Bhante. Bhante will conduct a Dhamma sermon. Sampurita pamite parendita balena vindvansiyo kilakilesa samohajaram Landa araham arahoti namam vandami buddha mamalam adaye tapetva namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dassana kamo silavatang sandhammang soto niddhati vinaya matthera malang save sandhoti vujjati. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදහවත් වාසනාවන්ත පින්තුනි අද දින ලංකාරාම විහාරස්ථාන රැස්වෙච්ච පින්තුන් ඊටම වටිනා පින්කම සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ අද පින්කම ආරම්භන මේක මාස 6කට වගේ කලින් ගිය චන්ද්‍රානී වික්‍රමතුංග මහත්මියට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට. ඉතින් එතුමියගේ ළඟ තියෙච්ච ගතිගුණ පිළිබඳව මේ පින්තුන් බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. එතුමිය පිළිබඳව තිබිච්ච ගුණ නිසාම තමයි අද බොහෝ දෙනෙක් මේ රැස්ලා එතුමියගේ ගුණ සිහිපත් කිරීම වශයෙන් මේ පින්කම සිදු කරන්නේ. ඉතින් එතුමියගේ චරිතයට සම්බන්ධ වෙන විදිහේ ගාථාවක් තමයි මා මාතෘකාව වශයෙන් තෝරාගත්තේ. ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙකුගේ ළඟ තියෙන ලක්ෂණයි අපේ අද මාතෘකාව. දස්සනකාමෝ සීලවතං සද්ධම්මං සෝත මිච්ඡති විනේය මච්ඡේර මලං සවේ සද්ධෝති මුච්ඡති. යම් කෙනෙක් සදහවත් නම් ඒ සදහවත් කෙනාගේ ළඟ තියෙන ලක්ෂණයි මේ ගාථාවේ කියවන්නේ. දස්සනකාමෝ සීලවතං ඒ තැනත්තා සිල්වතුන් දකින්නට කැමතියි. සද්ධම්මං සෝත මිච්ඡති සද්ධම්ම ශ්‍රවණය කරන්න කැමතියි. විනය මච්ඡේර මලං ලෝභකම දුරු කරලා නිතර පරිත්‍යාගශීලීව කටයුතු කරනවා.
යම් කිසි කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාවන්තද කියලා බලන ලක්ෂණ තුන තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. සිල්වතුන් දකින්නට කැමති. ධර්මයේ පැහැදිලි කරලා දෙන සිල්වත් ගුණවත් අය දකින්නට කැමති. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න කැමති. ලෝභකම දුරු කරලා පරිත්‍යාගශීලීව දන් දෙනවා. ඉතින් චන්ද්‍රානි නෝනගේ ජීවිතය දිහා බලන විට මම හිතන්නේ එතුමගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ගැන නොසිතපු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් එක්ක කතා නොකරපු දිනයක් සොයාගන්න බැරි මට්ටමටම ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉතාම සමීපව හිටියා. ඒ වගේම නිතර ධර්මය අහන්නට කැමැත්ත දැක්වුවා. ඒ වගේම එතුමිය නිතිපතාම දානය සෝදනා කරා ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන්. අන්නේ ගුණය නිසාම බලන්න එතුමිය ලෙඩවෙච්ච මොහොතේ පටන් ඊයේ මොහොතේ ඊට පසුවත් බොහෝ දෙනෙක් ඈ සමග හිටියා. ඒ බොහෝ දෙනාගේ හින්දිනාගෙන තමයි එතුමිය ජීවිතේ සමගත්තේ. මේක පින්තුනේ කෙනෙක්ගේ උගත්කම තිබුණට ධනවත්කම තිබුණට වෙනත් විදිහේ දක්ෂතාවයන් තිබුණට කෙනෙකුට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ගුණය මත වෙන දෙයක්. අපි බොහෝ දෙනෙක් සමාජයේ ජීවත් වෙන්නේ කීර්තිය ලබන්න. බලන්න ඔබ කීර්තිය ලබන්න කියලා මොනවද කරන්නේ? එතනට මොකද ධනවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. මොකක් උගත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබේ දරුවන්ට මොකක් උගන්වන්න උත්සාහ කරනවා. දරුවා ඉහළ තැන්වල ඉන්නවා කියලා කියන්න ඔබ කැමතියි. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි කීර්තිය ලබන්න උත්සාහ කරන්නේ. එහෙම උත්සාහ කරන ඔබ බලන්න ඔබ මේ දවසට ඔබේ ගුණ කියන කීයෙන් කියනවාද කියලා බලන්න. ඔබ වෙනුවෙන් කිසිදු ආරාධනාවක් නොමැතිව වෙන කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් නැතුව ඔබ ලැබෙච්ච වෙලාවේදී ඔබ මේ කිහිප වෙලාවේදී කීයෙන් ඔබ බලන්න යනවාද කියලා බලන්න. එනොතින් අපි හිතන තරම් ප්‍රමාණයක් එහෙම ඉන්නේ නැහැ. නමුත් බලන්න චන්ද්‍රානි නෝන ලෙඩවෙච්ච මොහොත පටන්ම එතුමිය බලන ආපු පිරිස දිහා බලන විට එතුමිය මිය ගියාට පස්සේ ආපු සෙනඟ දිහා බැලුවාම එතුමිය බොහෝ දෙනාගේ හදවත් දිනාගෙන හදවත්වල නොනැගෙන මතක සටහන් සංතුහන් කළ තමයි ඇගේ ජීවිතේ සම්බන්ධයි. මේක තමයි පින්තුනි ගුණවත් බවයි සංකේතය. ඒ නිසා සැබවින්ම අපි එතුමියට ගරු කරනවා නම් එතුමියගේ තියෙන ශ්‍රද්ධාවන්ත ගතිය සීලතුන් ගුණතුන් දකින්නට තියෙන කැමැත්ත ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න තියෙන කැමැත්ත දන් දෙන්නට තියෙන කැමැත්ත මෙන්න මේ ගුණ ටික අපේ ජීවිතයට අපි සම්බන්ධ කරගන්නට ඕන. ඇත්තටම අපි පුද්ගලිකව දැනගෙන හිටියේ නෑ එතුමියට මේ වගේ ලොකු පුතා ඉනවද කියලා අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ. ධර්ම නිසා එතුමිය ජීවිතයටපත් වුණේ. එතුමියගේ ගුණ නිසාමයි එතුමිය ජීවිතයටපත් වුණේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන එතුමිය හොඳ තැනක ඉපදෙලා ඇති කියලා. මෙන්න මේ ශ්‍රද්ධාවන්ත භාවය නිසාම අපේ ජීවිතවල පරිත්‍යාගශීලීත්වය ඇති වෙනකොට අපේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ලැබෙනවා. ඒ ශ්‍රද්ධාව දිනුවෙක පමණට වීරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම අපේ ජීවිතයේ දියුණු වෙනවා. ඒවට කියන්නේ 5 spiritual qualities කියලා. අපි ශ්‍රද්ධාවන්ත වෙච්ච පමණට ඒ ශ්‍රද්ධාව වෙනුවෙන් අපි කැප වෙනවා. ඒ වගේම සතිමත් බව දිනු කරනවා. හිත සමාධිමත් කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රඥාව දිනු වෙනවා. කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය බලන්නේ ඒ කෙනාගේ සතුට තීරණය වන්නේ භෞතික දෙයක් මතද, පුද්ගලයෙක් මතද, නැත්නම් ඒ තැනත්තාගේ අභ්‍යන්තර ගුණධර්ම ටික මතද කියන කාරණයයි බුදුදහම තුළින් බලන්නේ. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න අද දවසේ ඔබේ ජීවිතයේ සතුට නැදී පවතිලා තියෙන්නේ කුමක් මතද කියලා. ඔබේ සතුට නදා පවතිලා තියෙන්නේ ඔබේ දරුවා මතද? ඔබේ රැකියාව මතද? ඔබේ අධ්‍යාපන සුසුකම් මතද? ඔබේ නිවස, වාහනය, වැඩි දෙයක් තමයි ඔබේ රූප සම්පත්තිය මතද? ඔබේ සතුට නදා පවතිලා තියෙන්නේ කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. මේ දෙයක් මත නම් ඔබේ ෆයිනල් ගෝල් එක අවසාන ඉලක්කයේ අවසාන සතුට නදා පවතිලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතයේ සතුටේ ඉන්නේ නම අඩු වෙන ගමන් මගට අපි. අපි කැමති වුණත් යථාර්ථයෙන් මේක. ඇයි ඒකට හේතුව? ඒ අපි කැමති වෙන ඥාතියෙක් ටිකෙන් අපෙන් ඈත් වෙනවා. අපි ලස්සනට ආදරය කරපුවයි ටිකෙන් ඉපත් වෙනවා. අපි කැමති වෙන දේවල් වලින් ටික ටික අපිට වෙන් වෙන සිද්ධ වෙනවා. වැඩි දෙයක් තමයි අපේ රූපය,
දිනපතාම වියපත් වෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුදහමට අනුව කෙනෙකුගේ සාර්ථකත්වය බලන්නේ ඒ කෙනාගේ සතුට ළඟා පවතිලා තියෙන්නේ තමන් මතද නැත්නම් බාහිර දෙයක් මතද කියන කාරණය. මේක තමයි නිර්ණායකය හේතුමනේෂමන්ට් එක. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනා නිතරම තමන්ගේ විශ්වාසය කෙරෙන්නේ තමන්ගේ සිත ගැන. ඒ සිත කොයිතරම් පිරිසිදුව තියනවද? ඒ සිත කොයිතරම් බුද්ධිමත්ව තියනවද කියන කාරණය මතයි එයාගේ ජීවිතයේ සතුට ළඟා පවතින්නේ. සම්පූර්ණ විශ්වාසය කෙරෙන්නේ එයාගේ ආධ්‍යාත්මික පාරිශුද්ධිය. අනේ නිසා තමයි බුදුදහමේ ප්‍රධානම අනුශාසනය තමයි සතිත්ත පරියෝදපන. සිත පිරිසුදු කිරීම, සිත දානය කිරීම. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව ප්‍රත්‍යත ප්‍රමාණයට ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ මේ මැසේජ් එක, මේ ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක. බුදුහාම දේශනා කර ඒකාන්තකින් හිත මුල්ලේ අපේ ජීවිතයේ දේවල් සිදවන්නේ මනෝපූර්වංගම ධර්ම. හිත අපිරිසිදු යමක් කරොත් දුක් විඳින සිද්ධ වෙනවා. හිත පිරිසිදු යමක් කරොත් සැප විඳින සිද්ධ වෙනවා. සැප විඳින පුළුවන්. ඒක තමයි මූලික අවබෝධය. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපේ ප්‍රඥාවෙන් ජීවත් වුණොත් අපේ ජීවිතේ දුක එන්නේ නැහැ. අපේ අවිද්‍යාවෙන් මෝහයෙන් ජීවත් වුණොත් අපේ ජීවිතේ දුක එනවා කියන කාරණේ. වෙනත් දෙයකින් කියනවා නම් ලෝකේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන සිටියොත් බාහිර කෙනෙකුට පුළුවන් කමක් නෑ අපිට දුකක් දෙන්න. ඒ වගේම අපි අවිද්‍යාව සාගත සිටියොත් අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥාන ආදී මේ සකලෙකේ කියලා ජාති පත්‍ය ජරා මරණ කියන මෙන්න මෙතනින් අපේ ජීවිතේ නිවාඩපත් වෙනවා. එනතුනේ මේක තමයි අද අප ධර්ම දේශනාව සඳහා මූලික වශයෙන් පාදක කරගත්තේ. මේ ශ්‍රද්ධාවන්ත ජීවිතය තුළ කැපී ලක්ෂණ තුනක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. යා කොයිතරම් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයකට ළඟා වෙමින් ඉනවද කියලා කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය වල කාරණා තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි පංචශීලය ආරක්ෂා කිරීම. ඒක සරල දෙයක් නෙවෙයි වෙනතද. කෙනෙක් පංචශීලය රකින්නවා නම් ප්‍රාණඝාත ආදී අකුසල පහින් වෙගෙන ඉනවා නම් ඒක නගෙන තියෙන විශ්වාසය, ගෞරවය වෙන කිසිම දෙයකින් ලබන්න බැහැ වෙනතද. ඔබ ධනවත් කියනට වඩා ඔබ ඉහළ උපාධියක් තියනවා කියනට වඩා ඔබේ දරුවන් ඉගෙනගෙන ඉන්නවා කියනට වඩා කීර්තියක් ඔබට ලබන්න පුළුවන්. ඔබ අවංකව පංචශීල රකින්නවා කියලා ඔබට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට කියලා කීර්තියක් නොලබුවත් ඔබේ සිතට, ඔබේ හදවතට ලොකු සතුටක් දෙනවා. ඔබ පංචශීල ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් නම් ඔබට කිසිම තැනකදී බියක්, සැකක්, සංකාවක් පසුපැවිලා කරගන්නේ. ඔබේ ජීවිතයේ මල් යහනාවක් වගේ ඔබට ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මෛත්‍රිය වැඩි වීම. සීල සන්තෝෂෝපන්තේපාදෙන මෙසිත නිරතුරුව බාහිර කිරීම. කල්පනා කරලා බලන දවසට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔබට මෛත්‍රිය වහන තුළ හිත තබන්න ඉන්න පුළුවන්ද? සහ ඔබේ ඇසට කෙනෙක් දකිනකොට, ඔබට කෙනෙක්ගේ හඬක් ඇහෙනකොට, ඔබට කෙනෙක් මතක් වෙනකොට ඒ පුද්ගලයා සෝභාග වේවා කියන හැඟීම ඔබට ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක නා ඔබේම දරුවෙක්, ඔබේම අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරිය කියලා බලන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් ඔබේ ළඟ තියෙද කියලා බලන්න. එන්නේ මේක ඔබේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ සාර්ථකත්වය. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි සතිමත් බව, මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක. ඔබේ සිතේ මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඔබේ සිත මෛත්‍රියෙන්ද තියෙන්නේ, කෞරඥ ආනාපෙන්ද? ඔබේ හිත පරිත්‍යාගශීලී අදහසින්ද? ඔබේ සිත කිසියම් දෙයක් ගැන දෙවි ආසාවෙන්ද? ඔබ ප්‍රඥාවෙන් ජීවත් වන්නේ නැත්නම් අවිද්‍යාවෙන් ජීවත් වෙන්නේ? අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් පින්නතුනි අපේ හුස්ම රැල්ලට අනිත්‍යානුපස්සේ විහෙරති අසසිස්සාමිති සික්කති අනිත්‍යානුපස්සේ විහෙරති පස්සසිස්සාමිති සික්කති. අවසාන සාර්ථකත්වයේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේදී උපරිම කයක නැමෙන්නේ. හුස්ම ගැනීම පිට කිරීම දක්වා වූ මෙන්න මේ තත්ත්වයට අපට අනිත්‍යතාවය, සිතකය දෙකේ අනිත්‍යතාවය
නැත්නම් රූප ආදී ස්කන්ධ පංචකයේ සමුදය අනිත්‍ය කය බලන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේක තමයි අපි කොයිතරම් දුරට සතුටින් ඉනවාද කොයිතරම් දුරට තමා පිළිසරණ රැකවරණයක් සලසාගෙන ඉනවාද කියන කාරණය. ඒ නිසා මේ කරුණු තුන අමතක වෙනවා නම් අද ගෙදර ගිහලා එළියට තියාගන්න. පළවෙනි කාරණය මොකද්ද? පළවෙනි කාරණය තමයි පංචශීලය. දෙවෙනි කාරණය මෛත්‍රී භාවනාව. තුන්වෙනි කාරණාව සතිමත් බව. ඒ නිසා මේ තුන දවසකට තමා සිතන ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය නැත්නම් බුදුදහමේ ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. අපි විශ්වාස කරන ඔබට මේ ගමන් මගේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. Venerable members of the Mahasangha, friends in Dhamma, at this moment we are doing a very special meritorious act, listening to Dhamma, what the Blessed One explained. Here you are doing this spiritual activity, remembering the qualities of late Mrs. Chandrani Vikramatunga. When he was living with us, he spent a very virtuous life, very generous life. That is why we respect her. That is why she was respected by many people. When we see the Buddha's message, the very first quality is that saddha or confidence. Saddha means confidence in what the Blessed One explained. When we see the Buddha's message, in short, Buddha says, Satitta Pariyodapana, purifying one's mind. No matter whether you are Buddhist or not, you can understand the Buddha's message. Buddha explained the way how we purify our mind. Why do we need to purify our mind? Whenever our mind is polluted with negative thoughts, even though we are very educated, even though we are very rich, although we have a lot of children who are very educated, actually everything that we earn is useless. The reason is that we have no real happiness. Whenever you are angry, whenever you are greedy, whenever you are unmindful and ignorant, at that moment you depend on outside and also you are controlled by the outside world. It means you have no real happiness. In this situation, the Supreme Buddha explains the way how we purify our mind. First of all, we should understand the negative thoughts that disturb our peace of mind. There are three unwholesome mental states that disturb our peace of mind. They are craving, anger, and delusion. These are the negative thoughts. Actually, these are the real enemies who disturb our peace of mind. We usually think that outside persons and things disturb our peace of mind. Actually, nobody or nothing can disturb your peace of mind. These negative thoughts disturb your peace of mind. That is why the Supreme Buddha explained the way how we purify our mind from these negative thoughts. The more you purify your mind from these negative thoughts, the more you have defeated enemies and the more you are happier. That is why we should develop our mind and we should purify our mind from negative thoughts. The Supreme Buddha explained the path how we purify our mind. The very first one is saddha or confidence. Saddha mulika sabbhe kusala dhamma. Saddha is the foundation of all the good qualities, wholesome activities. Saddha means Buddha's message, what the Blessed One explained. The Buddha says, Mano Pubbangama Dhamma, Mano Settha Manomaya, Manasakye Padodhena, Bhasativa Karotiva, Tatonam Dukhamaneti, Chakkano Hatopadam. Mind is the forerunner.
mind is still, mind made that day. If someone does something with a wicked mind, suffering follows him because of wicked mind. And also Buddha says, Manopoppangama dhamma manosetta manomaya manasate prasanena bhasativa karotiva kratona sukhamanveti chaya manapani. Mind is the foreigner. Mind is still. Mind made that day. If someone does something with a pure mind, happiness follows him. Fruitful results come to him because of pure mind. This is the place where we should confidently. If we have this understanding, we always try to do good activities in our life. Sabba papa sakaranam, not to do any evil. Kusala sukha sampada, doing good activities. And Sangita Paryodapanam, purifying one's mind. This is the advice that we practice with this understanding. This is the very first understanding in Buddhism. When we go to the next level, the Buddha explains the way how suffering arises and how suffering ceases. The Buddha says very clearly, suffering definitely comes to the person who is ignorant and unwise, who is ignorant and unmindful. Suffering never comes to the person who is wise and mindful. What is the ignorance? What is the unmindfulness? Ignorance means not knowing of arising of our life, not knowing of arising of our experiences. What happens to our life? The nature of our life. Our entire life is our six senses and six external objects. We see something through our eyes, we hear something through our ears, we smell something through our nose, we taste something through our tongue, we touch something through our physical body. This is our life. But because of our ignorance, when we experience something through our senses, we immediately depend on outside world. When we see something, we think that there is something outside at this moment. Actually, there is something outside. There are material worlds, material things in the outside world which consist with four fundamental elements: Patali, Apo, Tejo, Vayu, earth element, water element, fire element, and air element. We can see a material world in the outside world, but the very important thing, very special thing, we can contact something at the present moment, but when we understand it, the very first experience, the material world has ceased. We recognize everything through our mind consciousness. When we recognize something through our mind consciousness, the very first experience, mind and matter have already ceased. This is the reality, whether we like or not, whether we believe or not. Suffering arises because of not knowing of this reality. When we see something, when we hear something, when we smell something, when we taste something, when we touch something, if we think there is something in the outside world at this moment, what I experience at the moment, that is the nature of ignorance, then we depend on the outside world and also we are controlled by the outside world. In this situation, Paticca or the dependent origination works here. What is that? Avidya pacca sankhara, sankhara pacca vijnana, vijnana pacca nama soul. With the arising of ignorance, mental formations arise. With the arising of mental formations, consciousness
arises. So on, finally, Jati Pajya Jara Marana Soka Parideva. With the arising of birth, sorrow, lamentation, sorrow, pain, grief, everything arises. On the other side, when we experience something through our mind consciousness, if you can understand, now the very first experience has ceased. I recognize this thing through my mind consciousness, and the very first experience has already ceased. Then we come to inside. We are mindful, we are wise, and we contemplate on arising and ceasing of the first experience. As the result of this practice, we release from the outside world. This is the liberation. This is the emancipation. This is the freedom. If you like to become the real liberation, emancipation, this is the path that the Blessed One explained. This is the very first experience, Sutame Jnana, Sutame Panya, the wisdom of listening. This is the very first step of wisdom, Sutame Jnana. And also, if we are confident in this reality, we think this reality again and again. That is Tintame Panya, the wisdom of contemplating or thinking. That is Tintame Panya, the second stage of wisdom. The third one is Bhavaname Panya, the wisdom of meditation. By practicing Samatha and Vipassana, we achieve this goal, we receive the results. And then here, it is very important to understand the path. The path completely depends on mindfulness. Being aware of our body and mind. As soon as we hear something, if you can understand and mindful that now I understand this form, sound or smell through my mind consciousness, then we depend on insight. Whenever we have no this understanding or mindfulness, it means we depend on outside. We are controlled by the outside world. Do you like to be controlled by the outside world? Nobody likes to be controlled by the outside. The Buddha explained the way how we achieve the real liberation, freedom. Mindfulness is the main quality that we should practice on this path. First of all, we should be confident in this reality. Buddhism doesn't belong to Buddhism. The Buddha never preached Dhamma for the Buddhist people. Buddha explained his message for those who were wise. Here, you also can understand this reality. The very first level, the background of this spiritual path is that practicing 5 precepts. Abstaining from taking life, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from false speech, and abstaining from intoxicating drinks and drugs causing heedlessness. If we practice these 5 qualities, we have confidence in our life. We can face any society, we can face to any person without fear, without suffering, without doubt. This is the very first quality that we should have. Having this quality, we go forward. We listen to Dhamma again and again. We understand what the Buddha explained. Buddha explained the way how suffering arises and how suffering ceases. Whenever we are wise, we can understand what happens to my life at this moment. As you heard here, if you can practice this path, mindfulness, actually mindfulness is not alone. It depends on the Noble Eightfold Path.
Samma Ditti, Samma Sankappa, Samma Vacha, so on. Right understanding, right intention, right speech, right action, right effort, right livelihood, right mindfulness, and right concentration. Buddha says very clearly, Arya Atthangika Magga is the fearless path. Ujugo nama somago abhehanama sadisa. The Noble Eightfold Path is the fearless path, the direct path for liberation. No matter whatever we do everything with the confidence in this message. And also when we speak something, it belongs to Samma Vacha, right speech. When we do a job, it belongs to the Samma Adi, right livelihood. When we have an effort, it belongs to Samma Vayama, right effort. When we think something, it belongs to Samma Sankappa, right intention, right thoughts. Nekkhamma Sankappa, Avyapada Sankappa, Avihimsa Sankappa. And when we do something physically, it belongs to Samma Kamma, right action. When we practice mindfulness, it belongs to right mindfulness. And also if we concentrate our mind at the present moment with a positive thought, it belongs to Samma Samadhi, right concentration. As the result of having this understanding, we manage everything according to the Noble Eightfold Path. This is the spiritual path. This path is like a red carpet, like a golden carpet. No matter wherever you are going, you go everywhere on this red carpet. What is the red carpet that Buddha has introduced? Practicing the Noble Eightfold Path. We do every activities. Even we breathe every moment with this understanding. It means little by little we release from the outside world and we come to the inside world of understanding. We fully trust in our mind, our understanding, purifying our mind. Whenever we have this understanding, if we know that when we experience something through our senses, if we have this understanding, the material world has already ceased. I recognize everything through my mind consciousness. It means we don't find any material thing in this world. We can contact something at the moment, but when we understand it, the material world has ceased. If you have this understanding, we don't find any material thing in the world, it means nobody or nothing can disturb our peace of mind. Nobody can blame you. Nobody can make you angry. Nobody can make you lustful. You depend on your understanding, your practice, mindfulness. Mindfulness, practicing mindfulness is the way how we make a refuge, how we make a best friend in our life. We usually find friends or relatives or refuge from the outside world. Buddha never says us to make a refuge in outside world. The Buddha explained very clearly, we should not depend on even the Buddha. We should not depend on even the Arahanta, Sariputta. After Bhante Sariputta passed away, Bhante Ananda was so sad. Then Buddha says, Ananda, don't depend on Sariputta. You depend on yourself. How do we depend on your own self? Practicing mindfulness is the way how we depend on within us. Then outside world is unable to disturb our peace of mind. With this understanding,
5 spiritual faculties, Saddha, confidence, Virya, energy, Sati, mindfulness, Samadhi, concentration, and Panya, wisdom. These 5 spiritual faculties gradually increase. What is the meaning of spiritual faculties? Indriya Dharma. Indriya means the leader. We do everything giving the priority to these 5 things. Saddha, Virya, Sati, Samadhi. We do everything in our day-to-day life giving the priority to these 5 things. Confidence, energy, mindfulness, concentration, and finally wisdom. Wisdom means reflecting on impermanence. At the very first experience, the 5 aggregates arise. Mind and matter arise at the present moment. In the first experience, Rupa, form, Vedana, feeling, Sanya, perception, Sankhara, mental formations, and consciousness, Vijnana. These 5 things arise together at the very first experience, and they immediately cease. Again, we take these 5 things as me, as myself, because of ignorance. Then they come to the Panchupadana Khanda, the clinging to 5 aggregates. That is the cause of suffering. The very first experience is not the cause of suffering. The very first experience, when we contact something through our senses, the very first experience is neither pleasant nor unpleasant. That is neither wholesome nor unwholesome. That is neutral. But second experience, we take it as me, as myself, because of ignorance and because of not mindfulness. When it comes to our life with ignorance, then we live in these 5 things that they are still happening at this moment. That is the nature of ignorance. But if we have this understanding, we completely trust in practicing mindfulness. As soon as some experiences come to our life, we immediately understand this reality and we practice mindfulness as much as we can. Whenever we practice mindfulness, it means we are near the Buddha. Mara or devil doesn't see us whenever we are mindful. Whenever we are away from mindfulness, it means we are away from the Buddha. It means we are near the Mara or devil. It means Mara or devil can do anything for us because we are controlled by him. Buddhism explains the way how we make a refuge within us. For that we should have this understanding how suffering arises and how suffering ceases. Here, firstly, we should be confident in this reality, then we have energy to overcome negative thoughts and we have energy to practice good deeds. That is energy, virya. And also, mindfulness or sati, it means we are aware of our body and mind. And also, while practicing loving kindness meditation or any samatha bhavana, concentration meditation technique, we concentrate our mind in the present moment. Such as, may all beings be well, happy and peaceful. Again and again, we practice a meditation technique. According to Buddhism, there are 40 meditation techniques. This is the way how we beautify our mind. Whenever we practice concentration meditation, samatha bhavana, we are able to overcome negative thoughts, especially 5 hindrances, panchanivar. Sensual pleasure, ill will, sloth and torpor, restlessness and worry,
skeptical doubts. These are the 5 hindrances, that disturb our peace of mind. Whenever we have these negative thoughts in our mind, be sure that we have no real peace of mind. If we want to achieve the real peace of mind, we have to overcome these 5 hindrances from our mind. If we want to see the beauty of our mind, beauty of our life, Buddhism explains the way. If a person can become the jhanas by reducing these negative thoughts, he is like a Brahma. Who is in the Brahma realm? Buddhism explains the way how we live like a Brahma. Having a physical body in the human realm, if we can practice concentration meditation, that is the way how we make the Brahma realm, Brahma world in this immediate life, in the human life. Not only that, we can live like Arhantas, such as Sariputta, Moggallana, Mahakashyapa. Whenever we are mindful and wise, reflecting on impermanence, arising and ceasing of high aggregation, that is the way how we meet the Arhantas. This is the way how we give the highest value to our life. The value of our life depends on the average of purifying our mind. If our mind is polluted with craving, anger and delusion, actually our lives are not valuable. The value of our life depends on the duration of the average of purification of our mind. Whenever we are mindful and wise at the moment, our mind has no space for craving, anger and delusion. Our mind is completely pure and calm. Little by little, we have to increase the duration of purification of our mind. For that, we have to practice mindfulness again and again. Mindfulness is divided into 4. The contemplation of body, the contemplation of feelings, the contemplation of consciousness, and the contemplation of mental formations. And finally, we are living in Chitta Vassana. We are fully aware of our mind. As soon as we experience something, we understand whether my mind is angry or not angry, whether my mind is lustful or not, whether my mind is ignorant or not. This is the way how we get the real result of our life. Even though we are very educated, although we are very rich, although our appearance is very beautiful, if we are ignorant, everything that we earn is useless. Buddhism explains the way how we purify our mind to the maximum level, how we give the real value to our life. Purification of mind is the way how we give the real value to our this real life. We were born in this world to understand this reality, and also when we listen to this message, we should give the priority to practice this path. Since we know very well, our real happiness depends on within us, not in the outside world. Even though you have very beautiful children, one day you have to leave them. Even though you have a very beautiful physical body, little by little it's going to old age, decay. That is the nature, whether you like or not, whether you believe or not. If we can trust in our understanding, and if we can trust in our mind and purification of our mind, we always give the priority to practice our
spiritual life, especially practicing mindfulness. Buddha says very clearly, practicing mindfulness is the only way for the purification of beings. Sattana Visuddhya. Practicing mindfulness is the only way for the getting rid of suffering. So, Devananda Samatikamaya, Dukkha Domana Sanatandamaya. Practicing mindfulness is the only way for the overcoming of sorrow and limitation. Naya Sadhikamaya. Practicing mindfulness is the only way for the attaining knowledge and liberation. Practicing mindfulness is the only way for the attaining enlightenment. Invite every step, invite every breath. If you can be mindful, that is the way how we live happily, how we live successfully, wisely and mindfully. Okay, dear friends in Rama, this is the summary of the speech that I wanted to deliver for you. If you have any question, you can ask. We started our sermon with confidence in what the Blessed One explained, but finally, we don't need to confident in the Buddha's word. Finally, we confident in our understanding. Practicing mindfulness or practicing the Noble Eightfold Path. Here, we explain the three qualities in our day-to-day life we should practice. What they are: practicing five precepts, practicing loving kindness meditation, and being aware of your body and mind or practicing mindfulness. Mindfulness is the best friend. Best friends are not in the outside world. Mindfulness is the real best friend in our life because it is with us. We can control it. We always live with best friend. If we can practice this path day by day, we can overcome craving or greed, ill will or anger, ignorance or delusion. Finally, we live without ignorance. Then we understand amohan vachittam, amohan chittam bhajanati. Samohan vachittam, samohan chittam bhajanati. Veta mohan vachittam, veta mohanti chittam. Whenever mind is ignorant, we immediately understand, now I am ignorant. Then we can come to our mind to the inside. And Veta mohan vachittam, veta mohanti chittanti vadami. Whenever mind is not ignorance, we immediately understand, now my mind has no ignorance at this moment. If your mind is fixed in the outside world with forms, sounds, smell and taste, be sure that is the sign of ignorance. We can enjoy anything. Buddhism doesn't reject enjoyment. You can enjoy smell, sound, forms, anything. But we should do it with understanding, mindfully and wisely. That is the highest enjoyment. Even arahants have enjoyed their life. Seeing some very beautiful environment, sounds, animals, they have also enjoyed the life. But they have done it with mindfulness and ignorance. But we enjoy our life depending on outside. While we are enjoying, anyone can disturb our enjoyment because we depend on outside world. But when arahants are enjoying, nobody or nothing can disturb their enjoyment. That is the difference of enjoyment according to Buddhism.
Okay, dear friends in Dhamma, finally we have to practice these three qualities. Practicing 5 precepts, loving kindness and mindfulness. Be sure whether you are mindful or not every moment. This is the way how we give the highest value to our life. Okay, if you have any question, you can ask. දැන් වෙනතුනේ අපි අද සාකච්ඡා කරේ ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳව සිත පිළිබඳව බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරපු කාරණයක්. සිත අපිරිසිදු වුණොත් අපිට දුක් විඳින්න වෙනවා. සිත පිරිසිදු තියාගත්තොත් අපිට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. අනේ මාර්ගයේ විදියට පංචශීලය, මෛත්‍රී භාවනාවත් සතිමත් බව දිනු කරන්න ඕන. ඒකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක පදනම තමයි ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය. අපට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩය ගැන විශ්වාසය ඇති වුණාද කියලා බලන ප්‍රධාන ලක්ෂණය මොකද්ද? අපට ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය කොච්චර තේරුණාද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුව දවසේ වැඩ කටයුතු කොච්චරනම් අපි කළමනාකරණය කරගන්නවාද කියන කාරණය. ඔබේ ජීවිතයට කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබුණාද කියලා බලන්න සයින් එක සලකුණ වෙන්න. කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබුණාද කියලා බලන්නේ කොහොමද? ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ සැබෑ ලෙස දානය ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනට ඕන. ඔබ අවංකව දැහැමිව නිසිසේ දානය ප්‍රැක්ටිස් නොකරොත් ඔබට කල්යාණ මිත්‍රයන් ලැබෙන්නේ නැහැ. කල්යාණ මිත්‍රයන් ලැබුණොත් සැබෑ දහම් පණිවිඩය ලැබෙන්නේ නැහැ. සැබෑ දහම් පණිවිඩය නොලැබුණොත් ඔබට ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබට ගමන් කරන්න තියෙන රතු පළස රන් පළස ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ රන් පළස ලබන මූලික පියවර තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි දානය පුරුදු කිරීම. දැනටත් ඔබ අප්‍රමාණව දාන දෙනවා. ලොකු පින්කම් කරනවා. නැත්නම් නෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න. ඒ දෙන හැම දානයක් පිටුපස්සෙම අවංක බව කියන එක තියෙන්න ඕන. උමා වේදන් කරාට සැබෑ දානයක් වෙන්නේ නෑ. උමා කාන්දර වඩම්බල දානයක් දුන්නට කියලා ඒක සැබෑ දානයක් වෙන්නේ නෑ. දානය සාර්ථකද කියලා බලන්නේ කොහොමද? දානයක් දෙනකොට කල්පනා කරලා බලන්න මේ දේ කරනකොට මගේ තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන්න අඩු වෙනවාද වැඩි වෙනවාද කියලා බලන්න. මම මේක දෙන්නේ මගේ තෘෂ්ණාව වැඩි දෙයක් තමයි මගේ කීර්තිය හරි වැඩි කරගන්න මේක දෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ වගේම මේක දීලා මගේ මාන්නේ අඩු වෙනවාද වැඩි වෙනවාද කියලා බලන්න. අනිත් කෙනාට වඩා අපේ ගෙදර ලොකු දානයක් දුන්නා ආගෙදරට වඩා සායනහන්සල වැඩි අපේ ගෙදරට කෙනෙක් මාන්නේ වැඩි කරගන්නද මේක දෙන්නේ කියලා බලන්න හොඳට. ඒ වගේම බලන්න සක්කාය දිට්ඨිය අඩු වුණාද වැඩි වුණාද කියලා බලන්න. මේක පුරුදු කරලා මගේ සක්කාය දිට්ඨිය වැඩි වෙනවාද අඩු වෙනවාද කියලා බලන්න. මෙන්න මේක තමයි දානෙ විතරක් නෙවෙයි කුමන පින්කම කරත් ඔබ ධර්මයට අවතීර්ණ වෙනවාද කියලා බලන මූලික පියවර වෙන මෙතන. බාහිර කෙනෙක්ගෙන් ඔබට ස්ථානික සාතික අවශ්‍ය නැහැ. ඔබේ පින්කම සාර්ථකද කියලා ඔබටම බලන්න පුළුවන් වෙන මේක. මේ සත්‍යමේ ලැබුණට පස්සේ පින්තුනේ පින්කම කිරීම විතරක් නෙවෙයි ජීවිතේ කොමන දේ කරා. කොමන දේ කරනකොට මෙන්න මේ කාරණා තුන බලන්න. පින්කම විතරක් නෙවෙයි ඔබ දරුවෙකුට ඉගෙනනවා වාහනයක් ගත්තා, ගියක් ගත්තා, උපාධියක් ගත්තා, රැකියාවක් කළා, ඇඳුමක් ඇඳලා, කොණ්ඩේ පිරුවා. මේ හැම තැනදීම බලන්න මෙන්න මේ මෙසමනේ ප්‍රදාන බලන්න. මේක කිරීමෙන් මගේ training conceit and self view whether increase or decrease. මගේ තෘෂ්ණා දුස්මාන වැඩි වෙනවා ගන්න කියලා බලන්න.
එහෙම නැතුවත් ඔබට පින්කම් කරන්න පුළුවන්. තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මානසයට ඔබට පින්කම් කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. පින්කම් කළා ඔබට සුවතිගාම යන්න පුළුවන්. දිවි ලෝක යන්න පුළුවන්. ඔබට සුවතිගාම වෙන්න මේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔබ අවිද්‍යාව දුරු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, දුකෙන් නිදහස් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, සංසාර චක්‍රයෙන් නිදහස් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබේ ළඟ අර කරණීයත සූත්‍රයේ තියෙන ගුණාංග ටික 100ක්ම තියාගන්න. 99කුත් නැහැ. ඒ අවසාන කාරණේ මොකද්ද? එක පැත්තකින් නැචර් බුද්ධන් සමාජයකින් තියෙන පරිපෝෂණය. නොමනට නිග්‍රහ කරන එක සුළු වරදක් අපිට වෙන්න බෑ. ඒක නෙවෙයි. දකින්න ඇසෙන මතක් වෙන හැම කෙනාම මාතා යථානියම් පුත්තන් කියන මට්ටමේ ඉන්නට ඕන. අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් දැස බලනවා වගේ හැඟීමෙන් හැම සත්‍යයක් කෙරෙහිම බලන්ට ඇසක් මනසක් පුරු කරගන්න ඕන. එතන අපිට පින්තුනේ නිවන් මාර්ග විවර වෙන්නේ නැහැ. ඒව නොකරත් අපිට සුද්ධි ගන්න වෙන පුළුවන්. ඔබ කරන කාර්යයෙන් පින්කම් වලින්, දානෙ පින්කම් වලින්, ඔබේ කරන පංචශීලයෙන් ඔබට සුද්ධි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ මේ සංසාර චක්‍රේ නිදහසට කැමති නම් පරිසෝතනාමේ නිපුණන් දුර්දශන අනුන්ගේ විදියට මේ උඩුගම් බණ යන සද්ධර්මයේ පිළිසෙන නම් අපේ ළඟ විශේෂයෙන් කාර්යමෙත සූත්‍රයේ තියෙන ගුණාංග ටික පිළිගන්න ඕන. ඒක නිකන් පිළිගන්නේ නැහැ පිටුතුනි. ඒක පිළිගන්නේ මේ ධර්ම අවබෝධයත් එක්කමයි. අපි සතිමත්ව ඉන්නකොට බාහිර ලෝකේ කෙනෙකුට අපිට දුකක් දෙන්න බෑ කියලා අපි දන්නවා නම් අපේ ජීවිතය අපි ඉහෙලම ප්‍රැක්ටිස් එක වඩපත් කරගන්න මොකද්ද? මෙන්න මේ සතිය දිනු කිරීම. අද බලන්න ඔබේ ජීවිතයේ සතුටින් මොකද කරන්නේ? නිකන් ඉඳලා කියලා බලන්න. අන්න ඒ දේවල් වලින් ඉහෙලම තැනට ඔබ ධර්මයේ ප්‍රැක්ටිස් කිරීම ගන්න දවසක් එනවා. ඒක කොයිතරම් දුරට ගන්නවද? ඔබ තියෙන හැම පියවරක් පාසාම ගච්ඡන්තෝ ගච්ඡාමිති පජානාති කියලා දැනදලා ආනාපාන සතියේ අවසාන ධම්මානුපස්සනාවේ මට්ටම අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති අස්සසී සාමිති සික්ඛති අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති පස්සසී සාමිති සික්ඛති මට්ටමටම අපි පිනතුනේ අපේ ආධ්‍යාත්මික දිනුව ඉහළම තැනකට පාතාගෙන පිනතුනේ ඔබ බොහෝ දුර ගමනක් ආපු අය. ඔබ ඉපදිච්ච රටේ ඉඳලා යන පුරාම දුරම ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ඔබ ඇවිල්ලා. ඔබ මේ සතුට දියුම සාර්ථකත්වයට සෑහෙනවා. යා ගමනේ ඔබ ඉහළම අධ්‍යාපනය කරලා නැති. ඉහළම භෞතික සම්පත් ලබා නැති. නමුත් ඒ සියල්ලම වඩා වටින්නේ මේ ධර්මය. ඒ බාහිර කිසිම දෙයකින් ඔබට ජීවිතේ වටිනාකමක් ලබන්නේ නැහැ. ඔබ ජීවිතේ සැබෑ වටිනාකම ලබා දෙන්න නම් මුළු කල්පයක් තුළ ලෝකයට පහළ වෙන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ අසිරිමත් නැවුම් කණිවිඩය මේ සඳහන් කරගෙන එන්නට ඕන. ඔබ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ මොනම දේවල් හොයන්නේ ඔබ. සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගත්තා හොඳම වටිනාකම දෙන සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න ඔබ. ඔබ යුනිවර්සිටි එකට ගියා හොඳම යුනිවර්සිටි එකට යන්න. විවාහයක් වුණත් හොඳම ලස්සන කෙනෙක් ඉහළම පවුල් පැනතික කෙනෙක් තමයි ඔබ විවාහ කරගන්නේ. වාහනයක් ගත්තා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම කරන ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ ධර්මයේ ළඟට එද්දී ඒ ධර්මයේ තියෙන ඉහළම දේ ඔබ ස්පර්ශ කරන්න කැමතියි. නැත්නම් අර බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ ආම්බුරේ අපේ සල්ල බලන්න කිව්වම නැති. ඔය දෙන දර සතුටෙන් දරුවෝ එක්ක ඉන්න ඔය සල්ල බලන්න කිව්වම නැති කියලා අපි කියනවනේ. අර අනිත් හැම තැනදීම ආයේ ස්පෙයාර් එක ස්පෙයාර් එක දීපියක තියාගෙන අපි බුදුදහම ළඟදී අපි ඉතාම පරිහාමටම දෙන බොහෝ උත්සාහ කරනවා. එහෙම නෙවෙයි පිළිතුරු. ආම්බුර කෙනෙක් දැක්කම කියන ආම්බුරනේ ආම්බුර දාන්න වන්දනේ හොඳම කාලේ කියන්නේ. කොහොමද අවබෝධ කරගන්නවා මම 10 පාරක් හරි එක අහලා මම තේරුම් ගන්නවා කියලා ආන්දරන්ට ඔබම ආරාධනා කරන්න නිකන් නැත්තම් බුලතර තියෙනම ආරාධනා කරන්න ආන්දර ගන්න හොඳම බණ ටික හොඳම සූත්‍රයෙන් අරගෙන කියන්නේ
ඒ වගේම ඔබත් ඔබේ ජීවිතේ පැත්තට හැරිලා පුහුණුවාතින් ඉහළම ඉහළ පුහුණුවේ ඉන්න. ඒ සඳහා කියවන්න අවිඥා සූත්‍රය. නොවන කෙනෙක් විසින් අවබෝධ කරගන්න නම් අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ පංචස්කන්ධය නැත්නම් පංචපාස්කන්ධය. දුරු කරන්න තියෙනවා නම් දුරු කරන්න තියෙන්නේ අවිද්‍යාව සහ භව තණ්හාව. වඩන්න තියෙනවා නම් සම්පූර්ණ කරන්න සාක්ෂාත් කරන්න තියෙනවා නම් විද්‍යාවෙන් දෙයක්. ඔබ සැරෑර සම්බෝධිමත් කෙනෙක් කියලා කියන්න කැමති නම් බුදුසහමේ තියෙන අවිඥා සූත්‍රය කියලා. අන්නේ අවිඥා සූත්‍රයත් ඉස්සරහ තියාගෙන ඔබ ජීවිතයේ රතු පාසෝලින් නිරතුරුව ගමන් කරන්න ආරස්න මාර්ගය තමයි අපට නිවන සැනසෙන මාවතෙහි සදාතනික රැකවරණය. අපට අපේ දෙපයට ගල් කටු ආදී ඇනීමකින් තොරව ඉතාම නිදහසේ ක්‍රාන් පල්සකුඩ ජීවිතය අවසානය දක්වාම ගමන් කරන්න තියෙන සුවදායි මාර්ග තමයි බ්‍රහ්මයානය තමයි ධර්මයානය තමයි ආරස්නික මාර්ගය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මාර්ගය යනකොට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව, නිරෝගී භාවය, ඊගාසික සම්පස්සන සේවාවට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ රැස් කරගත් උතුම් කුසල දහම් ඊට මාස කීපයකට කලින් අපි මේ මොනෝ විශේෂයෙන් අද සිහිපත් කරන චන්ද්‍රානි වික්‍රමතුංග මහත්මිය මේ පින දැක සෝපත් වේවා. ඒ වගේම මෙතුමියගේ ස්වාමි පුරුෂයා රෝහන් වික්‍රමතුංග මහත්මයා ඇතුළු යම්තා ඔබලමින් මියගිය ඥාති පිරිසක් තින් බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනා ඒ සියලු ඥාතිවෝද මේ පින දැක සෝපත් වේවා ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි මියගේ ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. හැමදෙනා ප්‍රාර්ථනා kasih dari mabri, pada pintunya sekalian siapa kusal dah amal kalian mau apa yang dengarkan, melawasi hidup hidup di sampai titir di mana sewa, sastra jiwa sobat prarthana kolor, utama dengan surya sewa kita prarthana kerana dukkam pantajanin dukkam, bayam pantajanin bayam, sokam pantajanissoka untuk sabde tepanino dukin telena sat dukin midetwa dien telena sat dieneti detwa solin telena sat somnas vetva nitin me hama sat suepat vetva. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much for the Bhante student Devananda. On behalf of the Lankara Buddhist Temple and Abbot Bhante Devananda, the Abbot of the Lankara Buddhist Temple and the Abbot of the Indiana Buddhist Temple and Director of Loving Kindness Meditation Society in Brand, Ohio, and the Assistant Abbot of the Koti Raja Mahavihara in Sri Lanka, and all the residents monks of the Lankara Buddhist Temple. I respectfully thanks for our good Dhammagadhero to hold this important Dhamma speech on this occasion. Thank you very much, Bhante. May your all the contribution for the Buddha Sasana be success in your future, and may our Bhante also have a good health, longevity, and happiness. Sadhu, sadhu, sadhu. Now, please relax your body as position comfortable for your body, and I would like to mention some important Dhamma message and invitation for you on behalf of the Lankara Buddhist Temple and Abbot Bhante Devananda. First, this evening Buddha Vandana and Dhamma sermon is sponsored by pure families, among with Mrs. Nandani Nona and family, and Mr. Tilanta and all the family members, and Mr. Dumidu and all the family members, and Mr.
Mr. Dinesh and Samir Silva and all the family members. They are very great devotees at the Lankaram Buddhist Temple, and they are the sponsor for our monthly retreats of the Lankaram Buddhist Temple too. And for next week, our next coming Saturday, especially in Buddha Vandana, is sponsored by our devotional zone team, along with Mr. Kamal and other all the devotees of the Lankaram Buddhist Temple on coming Saturday, the August 12th on Saturday. On that day, as a Lankaram Buddhist Temple Dhamma School, we already have started that Dhamma School at Lankaram Buddhist Temple as Lankaram International Dhamma School. The Dhamma School has organized the 8 retreat program on that day from 3 p.m. to 5 p.m. especially focus on your children. We invite all of you. You can join your children for our Dhamma School, and also the next week 8 retreat program. All are welcome with the parents also have so many Dhamma activities on that day. And other thing is we are going to start a new youth association at Lankaram Buddhist Temple. Here our Sanila and our Raga also in here for these kind of youth generation. We are going to start new youth association at Lankaram Buddhist Temple with associate other all the youth member of your family. And also in the future, especially in the end of this year, our Abbot Bhante Devananda is offered some honor position of the Kote Shri Kalyani Samagri Dharma Sangha Council as a chief monk of the California and Midwest of the United States of America. So all are welcome for that honor position program. It may be held in December 17th of Sri Lanka. And also now we are going to transfer merit to your all the departed family members and our late Abbot Alukumara Sumandisanayaka Thero and other all the departed devotees of the Lankaram Buddhist Temple. Especially our Nandani Nona is how to transfer merit to their loving sister, and Malit and other all the 3 brothers and other all the family members have to transfer merit to her mom. She has passed away before 6 months ago. And also our other all the sponsored our Nilant Mahatya, Dumindu Mahatya and Dinesh Mahatya, their family members also have so many departed relatives in your family, maybe your mother, father or something like that. Remember them and memorizing them in your memory, and may their circle of samsara may be well and happy. They may have a blissful state. Finally, your all the departed relatives may attain supreme bliss of Nibbana. May Vilavedi මේ අද දිනේදී පූජා පින්කම හිඳාය තත්ත්වය දරන නන්දනී නෝනා මහත්මිය තුළු පවුලේ හැමදෙනාම, ඒ වගේම දිනේෂ් මහත්මයා තුළු පවුලේ හැමදෙනාම, එතිරන්ත මහත්මයා තුළු පවුලේ හැමදෙනාම, ඒ වගේම දුමිඳු මහත්මයා තුළු පවුලේ හැමදෙනාම, අජිත් මහත්මයා තුළු ඒ පවුලේ හැමදෙනාම මේ පූජා පින්කමෙන් සහසම්බන්ධ වූ හැමදෙනාම තමන්ගේ පවුල් වලින් මේ පරලොව ගියපු සියලුම ඥාතීන් සිහි කැඳවා ගන්න. තමන්ගේ පවුලේ මිය පරලොව ගියපු සියලුම ඥාතීන් මේ පින අනුමෝදන් සපවත් කාර්ය භාවයන් ලබා ගනිත්වා. ඒ වගේම අලුත්වර සුමනදිස්ස නායක හාමුදුරන් වහන්සේට ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ දායකාරකාදීව කටයුතු සිදු කරමින් අභාවක් ප්‍රාප්ත සියලුම ඒ දායකාරකාදී පින්වතුන්ලාට
මේ පින අනුමෝදන්ව සසර ගමන සුගතිගාමී වෙත්වා. ඒ මියගිය ඥාතීන් අවසන උතුම් වූ අමා මහ නිවනින් සැනසීම ලබා ගනිත්වා කියන පැතුමෙන් යුක්තව පෑන් පෝච්චිය අතට අරගෙන පෑන් වඩමින් ඉදම්මේ ඥාතීන් අනුමෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ කියන ගාථාව කියවමින් පෑන් වත් කරලා මියගිය ඥාතීන් හැම දිනකටම පින් අනුමෝදන් කරනවා. Please recite ඉදම්මේ ඥාතීන් අනුමෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ stanzas. යථා වාරි මහා පුරා පරිපූර්ණති සාගරං ඒවමේව ඊතෝ දින්නම් පේතානම් උප උන්නමේ උදකං වත්තං යථා දින්නම් පවන්ත ඒවමේව ඊතෝ දින්නම් පේතානම් ඉච්ඡිතං පච්චිතං තුයං කිප්පමේව සමිඤ්ඤතු සබ්බේ පුරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්න රසෝ යතා සාදු සාදු. මහා සංඝරත්නය නැත්නම් පිරිත් පැණියලා ආශිර්වාද කරනවා. හැමදෙනාම ආශිර්වාද ලබා ගන්න. දේව පූජාවත් ලෑස්ති කරගන්න පිරිත් පැන් ලබාගන්න පස්සේ සම්බීතියෝ විවංජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනංසතු මාතේ පවන් සුඛී දීඝායුකෝ භව සම්බීතියෝ විවංජන්තු සබ්බ රෝගෝ මාතේ පවන් වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව සම්බීතියෝ සම්බ රෝගෝ විනංසතු මාතේ පවන් වන්තරායෝ සුඛී සම්බීතියෝ විවංජන්තු සම්බ රෝගෝ විනංසතු මාතේ පවන් වන්තරායෝ සුඛී දීඝාය සම්බීතියෝ විවංජන්තු සම්බ රෝගෝ විනංසතු භවන් වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව සම්බීතියෝ සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවන් වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව සම්බීතියෝ සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවන් වන්තරායෝ සුඛී බුදු සරණ වේවා සදහම් සරණ වේවා සංඝ සරණ වේවා මෙතුම් සරණින් ජයම බුදු සරණ වේවා සදහම් සරණ වේවා සංඝ සරණ වේවා මෙතුම් සරණින් ජයම වේවා අභිවාදන සීලස්ස නිච්ඡං වදා චත්තාරෝ ධම්මා වන්දන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං. Sadhu, sadhu, sadhu. All the blessings always be there, protected. Ikara puja. අපේ මහත්යන් වහන්සේ දේව පූජා නැස්ති කරගෙන දේව පූජා අරන් ඉන්නේ අපේ ගස්සලා මේ නාගිත හාමුදුරුවෝ දේව පූජා පවත්වනවා.